Hello guys, මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ French greetings 20ක්. French greetings වලට අපි French වලින් කියන්නේ les salutations කියලා. Les salutations. So guys, les salutations. Les salutations. Okay. First one, bonjour. Bonjour. Bonjour කියන්නේ hello කියන එක. හැබැයි hello කියන එක ෆෝමල් විදිහට ඒ කියන්නේ අපි ටීචර් කෙනෙක්ට hello කියනවා නම් යූස් කරන්නේ bonjour කියන වර්ඩ් එක. bonjour කියන්නේ hello කියන එක ෆෝමල් විදිහට කියනවා නම්. ඒ වගේම guys අපිට පුළුවන් දැන් hello sir කියන්න, hello madam කියන්න, hello miss කියන්න. එතකොට hello sir කියලා කියනවා නම් bonjour monsieur. hello madam කියලා කියනවා නම් bonjour madame. එතකොට hello miss කියලා කියනවා නම් bonjour mademoiselle. bonjour mademoiselle. bonjour monsieur. bonjour madame. Okay. Then salut. Salut. Salut කියලා කියන්නේ hi කියන එක. ඒක informal way එක. දැන් අපි යාළුවෝ එක්ක කියනවා නම් hi කියලා අපි යාළුවන්ට කියනවා. එතකොට අන්න ඒ වෙලාවට salut කියන එක use කරන්න පුළුවන්. Next one, bon matin. Bon matin. Bon matin කියලා කියන්නේ good morning. Good morning කියලා එක. මේ bon කියන එකෙන් කියන්නේ good කියන එක. Okay guys. Next one, bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi කියලා කියන්නේ good afternoon. Next one, bonsoir. Bonsoir. bonsoir කියන්නේ good evening කියන එක. Next one, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit කියන්නේ good night කියන word එක. Next one, bonne année. Bonne année කියන්නේ happy new year. අනේ happy new year කියලා කියන්න පුළුවන් අපිට new year එක ආවම happy new year කියලා කියන්නේ නැතුව අපිට කියන්න පුළුවන් bonne année කියලා in French. Okay? Next one, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée කියන්නේ have a nice day. Have a nice day. Next one, bonne chance. Bonne chance. Bonne chance කියන්නේ good luck. අනාගේ යාළුවෙක් exam එකට යනවා නම් good luck වෙනුවට කියන්න පුළුවන් bonne chance කියලා. bonne chance. Next one, bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire කියලා කියන්නේ happy birthday. ඔන්න යාළුවෙක්ගේ birthday එක තියෙනවා නම් happy birthday කියන එක වෙනුවට bon anniversaire කියන word එක use කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලටත් practice වෙනවා French words. Next one, joyeux Noël. joyeux Noël. joyeux Noël. ඒ කියන්නේ merry Christmas කියන එක. Merry Christmas. Next one, felicitation. Felicitation. Felicitation කියලා කියන්නේ congratulations කියන එක. Congratulations. Next one, bon voyage. Bon voyage. ඒ කියන්නේ safe journey. Safe journey. Next one guys, bon weekend. Bon weekend. ඒ කියන්නේ good weekend. Good weekend. Next one, bon vacances. Bon vacances. Good vacation. Good vacation. Bravo. Bravo කියන්නේ well done. Okay guys. Then bienvenue. Bienvenue කියන්නේ welcome. දැන් ඔයාට කවුරු හරි thank you කිව්වොත් you are welcome කියනවනේ. ඒ වෙනුවට කියන්න bienvenue කියලා. Thank you කියන්නේ merci. Thank you lot කියන්නේ merci beaucoup කියලා කියන්න පුළුවන්. bienvenue කියන්නේ welcome. bienvenue. désolé. désolé means sorry. sorry. sorry කියලා කියන්නේ désolé. Next one, au revoir. au revoir. au revoir කියලා කියන්නේ goodbye. goodbye. Next one, à bientôt. à bientôt. à bientôt කියන්නේ see you soon. Okay guys, අදට මගේ lesson එක
finished. If you have a doubt, you can comment us, guys, and click on the bell icon and get our notifications, and also subscribe us. Okay, guys. Merci beaucoup. À bientôt.